ఈ 25 ఫిల్మ్స్లో the amount of love that I got from my fans and the audience is I'm very grateful for it. ఈవెన్ రీసెంట్గా మీరు మైక్ పట్టుకుని మీ వాయిస్ ఉన్న వెంటనే పెద్ద గోల, మామూలుగా కాదు అసలు. మీ సాంగ్ ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన సాంగ్ కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా విన్న 60 టీన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు. Because they are rediscovering it. ఇప్పుడు the new generation who hasn't heard my music, correct, now listen to it and say this is our kind of music. Correct. So in some ways the music was ahead of its time. You know, we did rap, we did Telugu music lo English song, Telugu music lo Telugu movie lo Hindi song. It's unheard of, right? అవును. I mean, to do things like that. తెలుగులో మీరు ఇంగ్లీష్ కలుపుతారు, ఇంగ్లీష్లో కొంచెం హిందీ కలుపుతారు. And full English song, Traveling Soldier. So the Telugu ఒక word Telugu కూడా లేదు అందులో. అవును అవును. And I remember when Pavan was in my house in Bangalore and we were sitting and struggling with that song. Last song, ఎలా ఉండాలా ఏంటి ఇది అది అని. And he was explaining to me, you know, this is my mood, you know, I'm down, I'm looking at myself and I want to do something. And about maybe 1:30, 2 o'clock, I suddenly got the midnight? Lyrics. Yeah, morning. Okay. Yeah, he was sitting down on the sofa and listening and I was just playing my keyboard and suddenly I said, look at my face in the mirror and I wonder what I see. And again, he sat down, he said, Ramana, that's it. I said, Pawan, this is an English song. I want the song in English and that's it. So we sat down that night and I wrote the lyrics, the whole song, and it was done. ఆయనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మొత్తం. అంటే every scene ki, every storyline ki, you have an explanation, no, what happens in the song. Correct. But how do you bring that to life? Right? With melody and words and music and a beat and a tempo, and that's it. And we finished the song in 1-2 hours. అసలు మూవీ తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకి మళ్ళీ కలిసారు ఆయన్ని, పవన్ గారిని? I think after Annavaram, the movie Annavaram, I haven't touched much. I haven't seen him very often because I've had my own journey. I started doing something, and he of course he has his own journey, and he's been working very hard. I'm very happy for him. Deputy CM for AP. Yeah, I'm very very happy that he's done wonders with this. Petara wishes. Yeah, of course. So తర్వాత అయితే అసలు కలవలేదు. కలవలేదండి. So but I will meet him soon one of these days. Yeah. When he gets a little free. కానీ ఎస్పెషలీ మీ జర్నీ చూసినప్పుడు పర్సనలీ యాజ్ జర్నలిస్ట్ నాకేమనిపించిందంటే దేశాలు లేదంటే రాష్ట్రాలు భాష గురించో, కులం గురించో, మతం గురించో, ఒక పార్టీ గురించో, వ్యక్తి గురించో కొట్లాడేసుకుని చచ్చిపోతుంటారు. అవును. మీరు చూస్తే అసలు నాకే బయట ప్రపంచంతో దేనితో సంబంధం లేదు, మనం మన జీవితం హ్యాపీగా ఉన్నాం అని అనిపిస్తూ. I mean, you have to see the thing is, the moment you allow someone else to take your destiny, whoever it is, when you put your destiny in somebody else's hands, then you're a slave. And me and my wife, we always believed that we have to create our own destiny, whatever it is. And so I stuck to that journey, you know. And in that process, you take different paths, you know. I've been a venture capitalist, you know. Did 3 companies. You know, I'm a technologist. Worked for the largest company in the world. Been the CEO of multiple multinational companies, right? So all these elements actually make me a better musician. ఇది లేకపోతే my music will not be as good as it is. You know what I mean? కానీ ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ కానీ లేదా మీరు వర్క్ చేసిన కంపెనీస్ కానీ చాలా పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూశారు. అంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూసిన తర్వాత ఒక మనిషి నిజంగానే కొన్నింటికి రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉంటాడా, లేదంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అన్నట్టు ఉంటాడా? ఎలా మారుతుంది మెంటాలిటీ? I think you become more open and you become less fearful. Whether you succeed in something or not, it doesn't matter. You just do your journey, that's it. And sometimes you're successful and sometimes you're not. But the bottom line is the journey is there. Normally every 5 years I re-engineer myself, Anjali garu. Right? Completely re-engineer myself and do something different, right? So when I was an entrepreneur, I was lighting up villages with solar lights. When I was with this company, Stanley Black & Decker, I built solar pumps for them. About 2,000 solar pumps I installed in Maharashtra. When I was
doing IT. I had a company called Liquid Crystal in Bangalore, which was funded by Siddharth Coffee Day. Right? I remember. I know. వాళ్ళ మిస్సెస్ లాక్ను వచ్చారు కదా తర్వాత. Yes. Yeah, I know. So she revived it. Yeah. So these are all different, very different journeys. And movie, of course, is a completely was a new world. First join అయినప్పుడు. And but I enjoy it, and hopefully I think I want to do more movies now. I want to do more films. Just looking at the feedback and number of people, ఎక్కడికి వెళ్ళినా suddenly they're like, ఏంటండి నేను మీరు ఇన్నాళ్ళు పాడలేదు, మీ voice is still the same, nothing has changed. So I have a deep desire to do more films. ఆ సాంగ్ ఇలా రావడం ఏంటి లక్షల మిలియన్స్లోకి మినిట్స్ ఫ్రాక్షన్స్లో వెళ్ళిపోయింది. Yeah. యాక్చువల్లీ ఫుల్ సాంగ్ వచ్చిన వెంటనే. Right. సో అందరూ కింద కమెంట్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ అందరూ అబ్బా ఎన్నాళ్ళైంది నేను వాయిస్ ఓ హీ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్. That's true. You all too, my daughter was telling me morning, Dad has reached 20 million. Yeah. I'm like, yeah. నిజంగా కానీ మీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉంది సార్. అవును. అది ఈజీగా గుర్తుపడతారు జనాలు. ఆ స్టైల్ని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే ఏం చెప్తారు? When I sing my song, ఆ పాట ముందు నాకు నచ్చాలి. Right? I have to like it. I have to own it. If I don't own the song, ఏదో పాట ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి I'm not that kind of a person. నా పాట అయినా ఇంకెవరైనా పాట అయినా సరే. So I think my voice is unique, obviously. చాలా గాల్లో తేలినట్టు. దాని తగ్గట్టు I add some twists to the song that makes it interesting. The way you use the words. తెలుగు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా క్లియర్గా ఉండాలా. Right? So ఈ పాటలో there's extreme clarity, right? So it's also a surprise for a lot of people who think I only do Western music and అనే ఫీలింగ్ ఉన్న మనుషులకి this part is a rude shock. మీ సాంగ్కి మాత్రం ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయరు. Yeah. మన తెలుగు వాళ్ళు ఇదేంటిది దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది ఉండదు. అందరూ వచ్చి యా పర్ఫెక్ట్ చాలా బాగుంది కదా సాంగ్ అనేది ఒక యూనిక్నెస్ని అందులో చూస్తారు. యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ దట్ అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు ఒక వర్డ్ అన్నారు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏదైతే అన్నారో హే అనేది కానీ దిగితా కదా కానీ ఎవరో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ వీడియో చూస్తుంటే కింద కమెంట్ పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారే వచ్చి పాడినట్టు ఉంటుంది తప్ప మాకు రమణ గోగుల్ గారు వచ్చి పాడినట్టు ఉండదు అని. సచ్ ఎ గ్రేట్ కామెంట్ కదా. సో అంటే అసలు ఆయనకి అంత యాప్ట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది. కొన్ని సినిమాలు ఆ హీరోనే వచ్చి పాడారా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. మీరు అది వెంకటేష్ అవనివ్వండి లేదంటే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవనివ్వండి ఎనీవన్ వాళ్ళు వచ్చే పాడినట్టుగా అంత యాప్ట్గా ఉంటుంది మీ వాయిస్ వాళ్ళకి. Thank you. Yeah, I'm just grateful. మీ పాటకి మీరే సింగరు మీరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడం వల్ల దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేదా ఇందులో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా అని తెలిసేది ఎవరు? Yeah, that's true. I mean, it's tough. I mean, who's going to pick it up, kada? Yeah. I don't know, Andy. I think as a music director, your music is only as successful as the movie. Many times, right? But sometimes na music thono it adds value to the movie before the movie is released. Right? Because it draws people to the movie. అవును. అంటే ఈ పాట ఇంత బాగుంది కాబట్టి మేబీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ గుడ్ అనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు. అబ్సల్యూట్లీ. ఇప్పటి వరకు మీరు వర్క్ చేసిన ప్రతి మూవీ కూడా ఆ సినిమాకి డెఫినెట్గా మీ సాంగ్ యాడ్ అయ్యి అది ఎన్హాన్స్ అయింది తప్ప ఎక్కడా కూడా మనం మైనస్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. అబ్సల్యూట్లీ. కానీ ఇన్నాళ్ళ మీ జర్నీలో యాక్చువల్లీ మెయిన్ లైన్ మీకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాదు. స్టార్టింగ్ మీ చదువుకున్న చదువు దాని మీద బేస్ అయిన మీ జాబ్ ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ రెండింటిని బేరీజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఇప్పటివరకు మీరు ఎడ్యుకేషన్ బేస్ చేసుకున్న ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఎలా చూస్తారు మీరు? నేను చెప్పాను కదండి, వన్ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ద అదర్. ఇంటర్లింక్డ్ అంటారు. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్లింక్డ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ మై కార్పొరేట్ వర్క్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ doing technology, working with startups, working with today evening I'm actually going to T-Hub to interview the IT minister. ఇవాళ సాయంత్రం with startups and entrepreneurs అందరూ వస్తున్నారు సాయంత్రం. So in the evening 7 to 7:30 I'm sitting down with him and they wanted me to do a fireside chat. What a contrast.
So I'm sitting down, I'm interviewing him, Yeah. right? What does it take for you to build a good startup ecosystem in Hyderabad and Telangana? That's good. So, yeah, so that is one side. And today morning I'm sitting with you and we're talking music and movies, right? So they have to coexist. And I feel without one, the other will not survive.